Welcome back to my channel, The Education Zone. Today I will discuss about GST, how to calculate GST in Tally Prime. তো জিএসটি বিলিং করার জন্য বা জিএসটি ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা কি করছি, প্রথমে চলে গেলাম ট্যালি প্রাইম, ওপেন করলাম, then go to the option continue in educational mode and Alt F1 for create a new company, and then go to the option create company and press your company name. এখানে আমাদের কোম্পানি নেম অলরেডি নেওয়া আছে, বেদান্ত কম্পিউটার সেলস প্রাইভেট লিমিটেড। Control C for copy and then or Control V for paste, and the address it will be 26 Ganesh Chandra Avenue. Control C, Alt Tab, Alt Control V, and then this is change country and it is India and state it West Bengal, and then pin code 70013 and telephone number, mobile number, okay, email ID upload করলাম, যেগুলো প্রয়োজন সেগুলো দিলাম, আদার্স আমি ইগনোর করে বেরিয়ে এলাম। দেন জিএসটি ওয়ালা অপশন ইএসি আছে অলরেডি, না থাকলে এটাকে ইএস করতে হবে। আর দেন ওয়েস্ট বেঙ্গল রেগুলার ডিলার and GST number is this is our GST number. Control C or Control V, মানে যা যা আছে সব একই থাকবে, এখন আপাতত কিছু চেঞ্জ করা যাবে। Then Control A for save. Okay, the transaction it will be local purchase, Supreme Technology Private Limited থেকে কিনছে, কি কিনছে, ডেলের ল্যাপটপ 24,500 প্রত্যেকটা ল্যাপটপের দাম, অ্যান্ড ল্যাপটপ পিসেস ইজ 10 পিসেস। এই এন্ট্রিটাই আমি আজকে করব। তো দেন লেজার কি লাগছে, চলে যাই ট্যালি প্রাইমে, প্রথমে কোথায় গেলাম, ক্রিয়েট, এখান থেকে লেজার, দেন লেজার ইজ পারচেস অ্যাকাউন্ট, পারচেস ইজ পারচেস আন্ডার অ্যাকাউন্ট ইজ পারচেস, অ্যান্ড দেন এখন কিছু অন করার প্রয়োজন নেই, যেগুলো দরকার সেগুলো অন করব। অ্যান্ড HSN কোড ইট উইল বি 8471, এখন লেখার দরকার নেই। দিস ইজ ট্যাক্সেবল পারচেস অ্যান্ড দেন পার্সেন্টেজ ইজ 80%, and then party's name is Supreme Technology Private Limited. Control C and Control Alt V for paste, and this is Sundry Creditors, and enter address is Chatni Chowk. Control C or Control V, PAN card number, GST number, Control C, Control Alt V, okay, yes রাখতে পারো, দেখে নিতে পারো ঠিকঠাক আছে কিনা, কেডি আছে। Then CGST under is duties and taxes, this is GST, and central tax, this is 9%. And SGST, duties and taxes, GST, state tax 9%. Okay, back করলাম। Then go to the option voucher, and then F9 for purchase voucher, and then supplier invoice number is Control D, party name is Supreme Technology Private Limited,
ইগনোর করলাম এই অপশানগুলো এখন। সুপ্রিম, ঠিক আছে, কন্ট্রোল এ ফর সেভ, পারচেস অ্যান্ড দেন আইটেম। আইটেম আমাদের তৈরি করা হয়নি, তো অর্থাৎ এখান থেকে আইটেম তৈরি করতে গেলে অল্ট সি অ্যান্ড দেন আইটেম নেম ইজ ডেল ল্যাপটপ। Item name is Dell laptop and under is Dell. Unit, this is PCS. And HSN number is 8471 and this is taxable and this is 18%. Goods and the price is 10 pieces 24,500. 10 pieces 24,500 and CGST and SGST. ওকে, তো এইভাবে আমরা জিএসটি বিলিং করতে পারবো পারচেস দিয়ে। তো দেন ডিসপ্লে, ডে বুক অ্যান্ড দেন এন্টার অ্যান্ড প্রিন্ট। প্রিভিউ করে দেখে নিতে পারছো তোমরা। ফরম্যাট অফ বিল, বেদান্ত কম্পিউটার সেলস অ্যান্ড সাপ্লায়ার ইজ সুপ্রিম টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড। এছাড়া আমি কোথায় যাচ্ছি, ডিওজি for and there is a GST report, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B